Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. In today's program, we'll go over to the University of British Columbia in Vancouver, and our guest will be Dr. Kendall Ho, who is a professor at the Department of Emergency Medicine, and he's also the academic director of Cloud Innovation Center, UBC. We're going to talk to him about some important issues, especially with the COVID pandemic around. How has technology been helping? How is virtual care being taken precedence over the normal proceedings which used to happen in the hospitals? And what all apps are being used by the people? So we'll talk about all this with Dr. Kendall Ho. Let's welcome Dr. Kendall Ho. Dr. Kendall, welcome to the program. Hi, thank you very much, Mr. Singh. Thank you. So let's start off with the situation right now. Again, in BC, we are seeing the cases are increasing. But since the time this pandemic has come, you worked as a e-director with the health strategy, and you were trying to bring in innovation. So basically now all that innovation which was being talked earlier is helping in the medical field. So could you take us on this journey as to how in British Columbia, how is this technology helping the medical fraternity? Yeah, thank you very much for inviting me. And I had the pleasure of speaking with you previously. I've been working on the technology side, looking how computers, mobile phones, text messaging, all this can help in the delivery of healthcare and to improve healthcare. And so before COVID, there's a lot of interest, and we're doing some research, and approximately 10% of healthcare is being delivered through digital health. Mm-hmm. But COVID changes everything. When COVID started to hit, we start seeing number rising. And so the question then became, how can we safely support patients, especially in this time of COVID? For those who have the disease, how do we help them to get to hospital faster? And for those who don't, how do we keep them safe at home? And in the meantime, how do we treat them? And also for those people who don't have COVID diseases, but have other diseases, how do we continue to maintain that? And so digital health becomes a very important venue for that. How do we use computers like what we're doing today so that we can see our patients? How can we use apps to follow patients, to support them, give them good information, and also to follow them for contact tracing? So all those, COVID has certainly changed. So I'd love to explore this area with you. And in British Columbia, I'm very fortunate to be working with a group of organizations, including Ministry of Health, the different health authorities, Doctors of BC, Rural Coordination Center of BC, and BC Emergency Medicine Network to provide a network of virtual care here in BC. Wonderful. So after COVID, of course, things have completely changed, as you mentioned. But the pre-COVID period also, as you said, 10% of the medical fraternity were using this virtual care. But this concept, how is it right now being implemented? How are the doctors able to check upon their patients? What all is happening in that particular field? Yeah, a couple of background to show how fast this has grown. There was a US study that was released in mid-June suggesting that there's a 75 to 120 times increase in the use of technology in seeing patients. In Canada, the Canadian Medical Association also released a study at the end of June finding that over 90% of patients are now very interested in using technology to see doctors. And for the health professionals, physicians, we also have significantly increased our comfort level in using that. So some of the practical examples, I think many of your audience, our audience member here, may already have experienced that with their own family doctor in BC. Yes. They may be calling into their doctors to discuss issues. And some of the doctors are actually using video now to see our patients, to follow up on problems or follow up on new issues. So that's one example. Secondly, I'm supporting the development of a virtual physician service in the 811. So if you call into 811 for general information, if the nurse triage you to a physician, one of us, including myself, will be talking with you on the phone, and if necessary, switch on a video so that we will see you to discuss your issues personally with you. And also in the province of British Columbia, there's a significant rise in purchasing license of virtual health technologies like this, so that many physicians are now offering the service
across the province. So these are some of the obvious changes that our audience member here may already experience. You may have also heard about Canada in a few weeks ago just released an app, a national app to try to trace for support contact tracing of patients. Again, that's another example where we can use technology, keeping our individual not known or not being tracked. Yet, if you are exposed to someone who has COVID, that you will be notified to have yourself checked. So those are some ways that technology is being used. Great. So Dr. Kendall, what is the response from the doctors basically when they are using virtual care? What kind of response are you getting? Is it the same as a patient is sitting in front of a doctor and when they're on the computer and seeing what the patient has to say? Yeah, this is a very important question. I'm very glad you asked it. So virtual care is very convenient for our patients and also very safe, so that the patient can be at his or her home, but to be able to connect with your family doctor or a specialist. And so also with the computer, you don't get COVID. You don't have to worry about going into a waiting room and you wondering who's in the waiting room with you. And when you see a doctor, you don't need to have the social distancing because it's there. And so in many cases, in many of the medical problems, this type of interaction is enough for us to be able to contact our patients, especially if I have a group of patients that I know, just like a family doctor. I've known these patients for many years, that this becomes a very good way for us to continue to maintain. For example, if I have diabetes, I have blood pressure, we can discuss those things. But something that doesn't quite work with virtual care is I cannot examine my patients. So if they have stomach pain, I cannot put my hand on their stomach and examine to figure out where the pain comes from. I cannot take a blood pressure. I cannot check your heart rate and your temperature. And so usually those I will rely on the patient themselves. If they have a thermometer, if they have a blood pressure cuff, then I can kind of see those numbers. But virtual care cannot replace in some cases where you do need, for example, if a patient have a new problem and I need to examine that patient, then it's very, very important. The other aspect is that in COVID, it not only causes people to have physical problems, it caused a lot of anxiety in people. It caused sometimes depression because of social isolation. Again, being able to talk things out is very good in virtual care, but we lose some cues in this context. I only see the person in 2 dimensions. I don't really get to see the body language. For example, if the patient crossed their hands, which I'm currently doing, you can't see me doing that. Yet that's a very important signal for us, especially in terms of managing emotional issues. And so we do lose some cues in that. And so the communication approach has to be in some ways different also. So these are some of the ways that virtual care, although convenient, although very good, although it prevents transmission of disease, thus has its limitation. And so it's the judgment, the partnership between the patient and the doctors, is that therapeutic relationship that would dictate in what instances virtual care is no longer adequate, that I need to see a patient. But what the circumstances are showing, it seems that virtual care is going to be a new norm in future, and this is going to be more expanded, so that there is a more interaction between the patients and the medical fraternity. We'll go for a short break. We'll be back and we'll continue from here only our discussion as to, before COVID also, a lot of efforts were made by you personally and your department to reach out to the public. Prevention is better than cure, it's always said. And a lot of apps were created by which people could take advantage of their and become the masters of their own health, rather just depending upon the doctors only. So we'll talk all about this after this short break. Please keep on watching the Harpreet Singh Show. ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਇਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟ੍ਰੈਸ, ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਇਨਸੋਮਨੀਆ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਕਿਡਨੀ, ਬਲੈਡਰ, ਹਾਜ਼ਮਾ, ਆਈਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 6048259295 ਉੱਤੇ। ਕਾਈਨ ਫੈਮਿਲੀ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਰਾਊਨਸ, ਬ੍ਰਿਜਸ, ਡੈਂਟਲ ਇੰਪਲਾਂਟਸ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ, ਡੈਂਚਰਸ, ਬੌਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਨੀਰਸ, ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਬੋਨ ਗ੍ਰੈਫਟਿੰਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ 6045030200 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਯੂਨਿਟ 370, 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਰੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਡਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਨ 에ਅਰ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੁਝ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਵਾਲੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਢੇਸੀ ਨੂੰ 6045918171 6045918177 8171 ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@besthomekitchens.com। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ AMC ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 9 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। ਸਵੇਰੇ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੋਮ, ਆਟੋ, ਟਰੈਵਲ, ਬਿਜ਼ਨਸ, ਲਾਈਫ ਜਾਂ ਰਿਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 6045076666 6045076666। ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ ਅਹੀਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ 8970 ਰਿਵਰ ਰੋਡ ਡੈਲਟਾ। 1993 ਤੋਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟੋ ਹੈ ਯੋਰ ਕਾਰਗੋ ਇਜ਼ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6049409511 6049409511 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਹੈ shinda@aheer.com ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ aheer.com। So once again, welcome back, Dr. Kendall. And before the break, you have talked about how COVID has changed the entire scenario. But before I take you to pre-COVID times, I would also like to learn a little bit about, you're the academic director of Cloud Innovation Center. What is this Innovation Center? Yeah, this Innovation Center is trying to understand how cloud technology, especially now we talk about not only our computer, but once we type in our computer, our data gets stored into the cloud. So that's larger amount of data. How can we leverage those data safely and effectively to help us in the healthcare system and to support community and well-being? And so with this Cloud Innovation Center, it's a collaboration with the AWS service, which is Amazon, with UBC, so that we can explore this area of looking at cloud data and how can that help in improving care. So some of the projects that we've done to date, we're very fortunate to be working with radiologists at Vancouver General Hospital, looking at doing scans of the lungs to look at what does COVID-related lung disease look like, collect these scans across the world so that we can learn about what does the pattern look like, and can the machine start to help us detect this CT scan looks like a COVID CT scan. So that's one way. We have another researcher who's leading the decoding of different kinds of coronavirus. There are many different kinds, but looking at how can that be looked at in discerning and checking out whether that could cause infection. And also looking at creating some databases of the different communities in British Columbia so that we can use that database to help us to learn about that community as we go into that community to help our doctors and colleagues together. So these are some examples of big databases
supporting community health and wellness so that we can improve the way that we can deliver healthcare and also make community healthier. Okay, great. There was one question which has come to us from one of our viewers, and the question is that TELUS also is providing health services. So, are you in coordination with these kind of companies also, whereby they get you connected to a doctor and then you can virtually talk to them? Yeah, so there are different types of services that are being offered there. I primarily work with the public health system, with the Ministry of Health, with our health authorities, so that we link up with our family doctors. There are private telehealth services that people are using. I think it can help in supporting individuals or patients when they have illnesses, but they don't tend to help the patients to what we call longitudinal care, link up with their family doctors so that there's a doctors that know them and be able to follow them for a long time. And so I think more and more doctors, family doctors now in British Columbia, is offering this virtual care. So I do recommend, yes, there are services out there. I also encourage our viewers, call your family doctor, see if they offer telephone care with you and offer video care with you. And then I think your family doctor, especially someone who knows you, can advocate for you a lot better. Right. Dr. Kendall, you have been passionate for e-health, and we remember you holding seminars, letting the people know about how they can also use technology and become aware of what the issues are. And also prevention was one aspect on which a lot of effort was made by various conferences which were held in the past, and hundreds of people took advantage of that. So today I would like to take this opportunity to make our viewers also aware as to what all apps are available which they can use and they can monitor themselves and help themselves. Yeah, so very fortunately, we have been working on this for the last 4 or 5 years, and very kind that you've invited me to the show. We are helping our community members, working with organizations such as PICS and Godaras, so that we can engage our community members. We primarily show them how to use apps, how to find the right type of information on the internet that's right for them. How do you make sure that this information is accurate and good for you? And also, we've now expanded in helping our community members to learn how to use Zoom to see doctors. And we now have created workshops, and then we'll be rolling it out in the fall this year. And so, if you're interested, go to iconproject.org. That's where our website is. Then you can sign up for these sessions, these educational sessions. Some of the websites, for example, there's an app done by Canadian Red Cross. So if you go to App Store, just look for Canadian Red Cross. There's an app to show you in the first 5 minutes of a medical emergency, if you have cut your finger, if you burn your hands, if you have a heart attack, if you have an asthma attack, what are the most critical things you need to do in the first 5 minutes? And then do you need to call the ambulance? And how do you take care of that patient? So that's a very good app. That's free, done by a very credible organization like Canadian Red Cross. It's an excellent app that I would definitely recommend. So that's one of those examples where absolutely this would be a pocket guide that would be very important for everyone to have. Right. There are some other apps also which you have been always talking about. It's time for a short break. We'll go for a break, come back, and then talk a little bit more about apps and also how people can take advantage of this situation sitting at home. They can go to iconproject.org, and over there they can register themselves, and there must be a lot of other things advantageous to them which they can learn from there. So Dr. Kendall will be back shortly after this short break, and we'll continue with the discussion. ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਫੋਰੈਕਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 6043491313 ਉੱਤੇ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਓਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604-590-4140। वैनकासा टाइल ਅਤੇ स्टोन शोरूम एक ऐसी थां है
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 1304 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀ ਗਲੋਬਲ ਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਟਾਪ ਰੀਅਲਟਰ ਜੈਸ ਸੋਬਰਾਏ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਰੀਮੈਕਸ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਰੀਅਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਕਾਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੁਟਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ $500 ਨਗਦ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਮੁਫਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 7789947450 778 994 7450। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਹੈ joe@jassobrai.ca ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ jassobrai.ca। ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਕਮੀ ਗਲਾਸ ਲਿਮਟਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਰੇਮਲੈਸ ਗਲਾਸ ਰੇਲਿੰਗਸ, ਕਸਟਮ ਵੁੱਡ ਕਲੋਜ਼ਟਸ, ਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਟਬ ਡੋਰਸ, ਸ਼ਾਵਰ ਸਲਾਈਡਰਸ, ਬੇਵਲਡ ਵੁੱਡ ਜਾਂ ਮੈਟਲ ਟ੍ਰਿਮ ਮਿਰਰਸ ਤੇ ਕਸਟਮ ਗਲਾਸ ਵਰਕ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ, ਕ੍ਰਾਫਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਘਰ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 543 8777 604 543 8777। ਰੀਕਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹਨ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਮੋਟਾਪੇਪਨ, ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ, ਫੂਡ ਐਲਰਜੀਜ਼, ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟਾਈਨਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। 778 240 5951 778 240 5951 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਡਲ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ-ਹੈਲਥ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਗੇਨ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। So Dr. Kendall, before the break you talked about the Cloud Innovation Center and you talked about some of the apps. Could you elaborate a little bit more about some of the apps which you feel are good and people can take advantage of those? Yeah, absolutely. I think there may be, I would suggest several things that our audience may want to have. One is, as before the break, I mentioned the Canadian Red Cross app for emergency situations. I think that's a fantastic app to have downloaded. Secondly, I recommend that, especially with the current stress and anxiety, that Anxiety BC organization has also a very good app. So if you go on to the App Store, you can go to Anxiety BC and download that app to help you manage anxiety. I would highly recommend that. That's another app. There's another app that actually help you track your heart rates. And I think there are several apps out there now. I'm not particularly pointing it to any one of them, but something that can help you track your heart rate, especially if I were to see you as a patient through virtual care. If you have that app, you can show me about your heart rate and also your heart rhythm. Again, those are some of the things that we have. If you go on our website in iconproject.org, it would lead you to a page where we actually recommend a list of different apps for you. And so very welcome to go there and check out that area. And of course, I'm going to ask you a favor. If you try these apps, drop me a line through the web page. Let me know whether that's helpful to you. And then maybe I'll come back. I have 4 practical steps I recommend to your audience in thinking about preparing for COVID and have technology available to support you in your healthcare. Right. So, Dr. Kendall, as we are seeing now, the cases are rising again in BC. The second wave is said to have started. So, again, as you said, that of course it will be a pleasure to have you back again. But today, again, what kind of recommendations would you like to give to us today so that we can remain safe and also the safety of others is a priority for us? Yeah. So I think the first step I recommend is if you have not contacted your family doctor's office, that you give them a call and say, is virtual care available? Can you see a doctor by phone or can you see a doctor by video? Chances are
many of them are offering that. You may not know that. If you know that, that's great. If you don't, give them a call. Just Right. say, I'm interested in whether that's available. Because at some point, if you need to be screened for COVID, if you have symptoms, that may be one way to start your journey to figure out, can your doctor help you? Number two, I would suggest that you keep 811, the number, in mind, because that number can not only give you general information, not 911. 911 is calling to get an ambulance. 811 is if you need health information, you can give them a call. They have information such as, what does COVID feel like? Is my symptoms related to COVID? Is there a center near me that do COVID testing? All those are areas where you can find out from 811. And if you talk to a nurse, and if the nurse feels that this case, you need to talk to the doctor, one of us as virtual doctor will be able to interact with you through 811. So I think that's the second thing. The third is, as I recommend to you, I would recommend that you try to download a few apps available on your mobile phone, such as the Canadian Red Cross, the Anxiety BC website. They are non-commercial. These are not advertisement. These are quality information. And finally, if you're interested, you go to iconproject.org. We're offering workshops to community members to support them in learning how to use digital technologies well for healthcare, for their own health. So if you're interested, do go there, take a look. We'll be starting some of our workshops in November. Okay. Crowns, bridges, dental implants, root canal, dentures, bonding ਅਤੇ veneers, extractions, bone grafting ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ਾਈਨ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ 604 503 03 20 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨਿਟ 370 7488 ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਸਰੀ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਸ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 596 1774 ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 8035 120 ਸਟਰੀਟ ਡੈਲਟਾ। ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 13042 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। Once again, Dr. Kendall, welcome back. Again, there was some glitch, and technology is not a substitute for a direct interaction, but anyways, it's a great way by which we can interact with each other. So you were talking about the fourth point at that time, that anybody who is interested can go to iconproject.org, and they have to register over there. Is it free, or what is the process? Yeah, these are free workshops. Icon Project is supported by BC Ministry of Health, Right. and they're supporting us in developing these workshops to support our community members to learn more. And we are offering this, will be in November. We'll be offering in different languages, including Punjabi, Hindi, for sure. Okay. Great talking to you. And towards the end, we know that a lot of more is in your plate, and you must be researching as to what all is required. Towards the end, what would you like to tell our viewers about what are major projects which you are thinking of initiating in the future also, and what public, as you have talked to us about the COVID things, what is happening, but anything else which you would like to share with us? Yeah, maybe one last message, and that is, I think the use of digital technology for health is increasing.
And even if COVID is under control, I think digital health will take a strong foothold and will be part of the health system. So I think it'll be great for our community members and our audience to learn more about digital technology and get ready for the future today so that they can take full advantage of that to support them in Absolutely, their very growth. true. Because the times are changing, and people need to be aware of that. And right now, if they start taking these steps, it'll be much easier for them in future also. Dr. Kendall Ho, Absolutely. thank you very much for your time. It was a pleasure talking to you, and we hope from our talk today, our viewers will be taking advantage of whatever facilities are available for them, and they'll remain safe and make others also safe. Thank you very much once again. Thank you very much for inviting me. Thank you. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕੈਂਡਲ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕੀ ਵਰਚੁਅਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ iconproject.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ iconproject.ca ਤੇ ਜਾ ਕੇ .org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ harpreetsingh@gmail.com। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ youtube.com/harpreetsingh ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਵ ਅ ਸੇਫ ਈਵਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰਸੈਲਫ। Basant Motors. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295।